Yes, listen carefully students. Today we are going to discussing connective tissue. When you are reading the NCERT, you can't understand properly, mainly the introduction of connective tissue. So that's why for your understanding, I'm giving separately crystal clear information I can give today class, okay? So connective tissue is the most abundant and widely distributed tissue in the animal students. Plus, the major function is connection, connecting India anta ಹೇಳ್ತಾರ BSNL. ಬಟ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆನೇನು ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. Plus, connective tissue is commonly consist of three parts are there, that is called matrix, cells and fibers and the three parts are there. Okay, ಈ matrix ನೇ ನಾವು ground substance ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. It is also called ground substance students. It is also called ground substance. Clear? So matrix is also called ground substance. ಮತ್ತೆ ಈ ground substance is composed of, okay na, down is completely composed of, okay, composed of different cells. ಇಲ್ಲಿ different cells are present. Different cells are present in the matrix. ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸೆಲ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮಾಂಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಮಾಂಡ ಹೌ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ with little intercellular matrix is there. But connective tissues ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್? ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಲೂಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುವಾಗ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸೆಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಅದೇ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಡಿಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ arranged scatteredly, okay na, scattered, okay, in matrix, scattered in matrix. It is composed of different kinds of the cells. Ena cells andre ivella, ee cells ella barute. Different kinds of the cells is present in the matrix only. Matrix nalli cells are present. Okay, so that is. Okay, next one, very important of fibers. Mainly matrix is contained. Okay, and one more important matrix scattered is present, and one more important matrix also contain modified polysaccharides. Polysaccharides are there. Modified polysaccharides also present. Polysaccharides also present in the matrix. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವ್, ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ, ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ನಿ ಫೈಬರ್ಸ್ನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಫೈಬರ್ಸ್. ಈ ಫೈಬರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಆರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೂರ, ಓಕೆ. ದ cells produce a fine
structural proteins or fiber of structural protein, fiber of structural proteins called, that is called collagen, or sometimes elastin also present. Cells, mainly how cells are andre fibroblast cells. Fibroblast cells are produce a fiber of structural protein or there, a fiber of structural protein or structural protein, a collagen fibers, okay. And very very important students, connective tissue, one side you have to write what are the connective tissues are. Connective tissue andre ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? Connective tissues andre adipose tissue ಬರುತ್ತೆರಾ, and areolar tissue ಬರುತ್ತೆ, plus main tissue ಎಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, that is called cartilage tissue ಬರುತ್ತೆರಾ, and last one is called bone, even blood also. ಇವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬೋನಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್, okay, remaining all connective tissue contain collagen fibers, collagen or elastin fiber. This is very important. E collagen fibers, these fibers are gives strength, flexibility and elasticity. Flexibility and elasticity who will give means what? Collagen fibers era. Gottu, collagen is the most abundant protein in the human body also, correct? This collagen is completely give the strength and the flexibility and elasticity to the body. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಾರ, ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಕೆ. So ground substance, mainly matrix is composed of, okay na, different arrangement of cells, plus matrix is mainly contain modified polysaccharides. Modified polysaccharides are there. E matrix nalli cells and fibers, what is the name of the cells? Fibroblast is there, macrophages, mast cells and adipose cells. Remember students, fibroblast is functioning, it will produce that one the cells. Our fibroblasts are nothing but cells which is produced that one the fiber of structural protein. What is the name? Collagen. So collagen or elastin are produced ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ cells ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? Fibroblast. ಮತ್ತೆ collagen is a fiber or not? It's a fiber or not? Fiber ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Thread like structure. ಈ thread like structure is present in the ground substance student. ಈಗ macrophages ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? macrophages ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? HIV ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿದೆ. Macrophages are called reservoir of HIV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Reservoir of HIV. Once the HIV is enter into the human body, first they will attack to the which one? Macrophages. But macrophages are nothing but monocytes era. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? monocytes. ನೆನಪಿದೆಯಾ monocytes ಅಂದ್ರೆ? Monocytes are called granulocytes or agranulocytes. Agranulocytes ನಲ್ಲಿ what are the different type of WBC? Monocytes and lymphocytes. Monocytes से enlarge ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? Macrophages. Macrophages is having which nature? Phagocytic nature. Remember students. And which granulocytes are having phagocytic nature? Neutrophils. How many different type of granulocytes are there? 3 types. Okay na? Neutrophils, basophils and eosinophils. Remember, macrophages means enlarged monocytes is called macrophages. But the macrophage also present in this connective tissue. And mast cells andre nothing but enda idunu WBC ne. Mast cells also one of the WBC cells. But elli bandide? Mast cells ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಾನೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್. Histamines and serotonins are secreted by mast cells only. Even heparin also they can secrete the mast cells. Okay now,
Yes, okay, anticoagulating. So next one, adipose cells. Ivella ee ground substance, adi ground substance andre matrix. ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ತುಂಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ connective tissue. It is there in your textbook, same as it is information I written on the board. Okay, so but when you are reading that, okay, no, you won't get properly. You can forget easily also. Okay, so connective tissue is commonly consist of major amount of which one? Matrix. E matrix nalle cells and fibers. So matrix is commonly composed of which one? Matrix nalli what is present? Modified polysaccharides are present. E modified polysaccharides of this matrix nalli cells matte fibers. What is the name of the cells andre? These are the different type of cells. What is the name of the fibers andre? What is fibers andre? Fibroblast cells are produce a fiber of structural protein. What is the name? Collagen or elastin. Because of the collagen and elastin, our skin is got that one, or our tissue and this connective tissue, they got the which one? Strength, flexibility and elasticity. But all connective tissues are contain these fibers? No, except blood nalli yav fiber illa, yav collagen fibers iralla, okay na, except the blood remaining all connective tissues contain collagen or elastin fibers. E elastin collagen fibers give the strength, flexibility and elasticity. Okay, let us, we have to discuss about that one. Connective tissues nalli types of connective tissues. So connective tissue types ge nanu ಒಂದು tabular column draw ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. connective tissue tabular column. ಇದರಲ್ಲಿ how many different type of connective tissues are there, students? 3 different type of connective tissues are there. The first one is the loose connective tissue. Second one is the dense connective tissue. And last one is called them as which one? Specialized connective tissue. So loose connective tissue again consists of the two major, which one? Adipose tissue and areolar tissue. Adipose and areolar tissue both are together called them as loose connective tissue. Next one, dense connective tissue, again two types, students. Dense regular, dense irregular. Dense regular and dense irregular. Dense regular, the two types are there, students. Name out tendons and ligaments. Very important, many times remain. Tendons and ligaments are completely comes under dense connective tissue or connective tissue, but dense regular connective tissue. Dense irregular nalli no types are there. Let us specialized connective tissue nalli two types are there. Matte ade skeletal connective tissue, skeletal type connective tissue anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, plus fluid connective tissue ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಇದು ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ skeletal connective tissue, fluid connective tissue. Skeletal connective tissue ಅಂದರೆ ಇದರ cartilage and bone is called, and fluid connective tissue, one and only one tissue is there, that is called blood. ಇದರ overall on the brief information of the connective tissue chart. Let us one by one we can discuss. Loose connective tissue, we have to discuss. Are you remembering, students? Connective tissue nalli mainly matrix is present. In this matrix, cells and fibers are present. What is the name of the fibers are present in the matrix? Collagen fibers. Correct? Collagen fibers are secreted by, name the cells, fibroblast. Fibroblasts are present in that. Okay, then we can go through that. Loose connective tissue meaning. Loose connective tissue, in that one only meaning is there. Means the fibers and the fibroblast. Engiruttara? Yes, loosely arranged in a semi-fluid matrix.
Siding strands, loose connective tissue, loose CT and the vertebra, loose connective tissue. Okay, so here fibers and fibroblast, fibers and fibroblast cells, okay, loosely arranged in semi-fluid matrix. Semi-fluid matrix. ನೋಡ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. In this semi-fluid matrix, the fibers, I already said that one, collagen fibers. Next one, fibroblast. Those are producing the fibers, that one what we can call fibroblast. So fibers and fibroblast cells both are loosely arranged in the semi-fluid matrix. That's why it is called loose connective tissue. I already given in the tabular column, students, okay, loose connective tissue again divided into two types in this one. Directly first we can go for areolar tissue, later we can go adipose tissue, areolar tissue. Areolar tissue. Clear? So where is the location? Students, where it is present? Location. Areolar tissue present beneath the skin. It is present beneath the skin. It is present beneath the skin. Skin ಕೆಳಗಿರುತ್ತಲ್ಲ areolar tissue. Clear? Okay, next one, what about the structure? Let us we have to discuss about the structure. So areolar tissue, it is consist of, okay now, this tissue is consist of same, just before I said, matrix, correct? Matrix. The matrix nalli which one is present? Cells and fibers. Cells and fibers. But matrix is consist of cells and fibers. Okay? Arranged in a scattered arrangement. Scattered agi. Next, once again, speak out what the name of the cells are present. Yes, what is the name now? That is called fibroblast cells. Very good. Macrophages, mast cells. Okay? Macrophages, mast cells. Ivella cells anta karita. Even adipose also present, but very little amount of adipose cells also present. Ika fibers antakshana collagen fibers. Collagen fibers is commonly present. The collagen fibers, because of the presence of collagen fibers, it is get the flexibility and elasticity. You already remember, students, this is called the as fibroblast according to your textbook, okay now? So this is called fibroblast. Fibroblast. Remember, students, fibroblasts are completely produced that one, so many fibers like this. Correct? What is the name of this fiber, students? Collagen fibers. Collagen fibers. Clear? So many fibers like this one. Irregularly they are completely present. It is not present in a particular order. Plus macrophages. Okay now, this is about the macrophages are there. Macrophages, but nucleated or enucleated, students? Nucleated. Plus mast cells. This is also called mast cells. Mast cells. This is about the, okay, macrophages. Macrophages. This is about the mast cells. This is totally called matrix. So all are present in the matrix, okay na? So it is consist of matrix. Matrix nalli cells are present. These are about the different type of cells. Okay? So mast cells, macrophages, and little amount of adipose cells also present, and even fibroblast also present. Again, next one, what are the fibers are present? Speak out, students. What is the name of the fiber? Collagen fibers. Because of collagen fibers, and this tissue is got which one? Strength, flexibility and elasticity. Are you observed, friends? Okay na? Our skin, if you are completely pull that one, means it will be at up to certain length, it will be comes to outside. Why? Because ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. Mainly because of the areolar tissue. Because areolar tissue is present beneath the skin. I already said our skin is made up of epithelial tissue. Epithelial tissue. Epithelial tissue is having how many surfaces? Two surfaces are there, basal surface and free surface. Basal surface is already connected to which one? Basement membrane. Basement membrane is a non-cellular membrane. But our basement membrane function enandre, basement membrane is connecting the epithelial tissue with whom? Connective tissue.
So connective tissue ಕೆಳಗಡೆ which one is there? That is called skeletal muscles are there. ಅದೇ muscular tissue ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. Muscular tissue is present below that one, this connective tissue only. ಅದಕ್ಕೆ muscular tissue plus our epithelial tissue both are connected by these connective tissue only. Understood? That's why below the skin ಯಾಕಿರುತ್ತೆ, below the skin ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು because it is connecting our skin with muscles. ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆನಾ? ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್. It serves as, ಓಕೆನಾ, to give the framework for epithelium. epitheliumಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. This is very very important now. It serves as framework for epithelium. ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂನೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ sometimes maybe either in KCT or NEET examination as it is they can give that one. What is there in your NCERT as it is diagram they can give. Maybe they will ask labeling. That's why any diagram also don't leave from your NCERT. But the clarity students, okay na? Zigzagly present andre yes adu areolar tissue is not store any type of food but major function enandre yes it is connecting the skin with the skeletal muscles. Kira? So adike it is present below the skin. Adike location, structure and function, these three are very very important. Okay, then after the areolar connective tissue, one more connective tissue is there. In the loose connective tissue, what is the name? Adipose connective tissue. We have to go for adipose connective tissue or adipose tissue. Location, where does adipose tissue is present, students? Speak out, students. Where does it is present? Same, it is also present below the skin. Inga around that one. Okay, so below the skin, around the kidneys. Kidney surrounding also fat is present. Clear? Around the kidneys and the eyes also. Around the kidneys and eyes also. Surrounding of eyes also a adipose tissue is present. Okay, so this is about the location. The next one, structure. So mainly adipose tissue stores fat. It stores fat. Very very important. Adipose antakshana it will be stored that one, the fat. So fat storage tissue antakshana adipose tissue. Okay, next one, what about the function? So structure and function both are same anta helboda. Function also same barutara. It stores that one, the fat. Next, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋರ. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ 2 types ಅಂತ ಬರ್ಕೋರ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 types. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬ್ರೌನ್ ವೈಟ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. WAT, ಬ್ರೌನ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಟ್ adipose tissue, ಇದು brown adipose tissue. So white adipose tissue, it stores, okay now, or it contain more fat granules, contain large fat granule with a less cytoplasm. Cytoplasm is very less. Large single fat granules are present. Large single fat granules with less cytoplasm. Okay, I can draw the diagram, don't worry.
Okay, next one the BAT, that is called brown adipose tissue. It contains small, many fat granules are present. Fat granules with less cytoplasm. Andre both nalli cytoplasm is very less. So in your textbook only single diagram they are given, but I am giving more diagram. So this is about the adipose tissue anta tilkodu. Adipose cells. ಈ adipose cells ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾಟೇ ತುಂಬ ಇರುತ್ತರ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟೇ. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. Fat amount is more. Fat amount is more because of the fat and the nucleus, and this is cytoplasm. Cytoplasm is moved to at one side. Well, cytoplasm is moved to at one side. Okay, next I already said this is called matrix. Matrix commonly. Matrix meaning it is present in between the cells. Correct? In between the cells, matrix commonly. But loose ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾರ, ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಈಗ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ಫೈಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಫೈಬರ್ಸ್. Got the clarity students? But it is not there in your NCERT students. WAT and BAT is not there. Okay na? WAT means what? White adipose tissue anta karittara. But idralli single nodra onde droplet is there, but large size droplet is there. Okay? So only single large fat granules are present with less cytoplasm. Okay? So that is. But ಈಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ. ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಫ್ಯಾಟು ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ WAT and BAT is about the different types based upon their structure. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. It stores the fat, and one more function also there. Excess nutrients in our body, these adipose tissue convert into which one? The fat. This point also there in your NCERT students. Okay, it stores the fat. Henge ನಾವು ಏನು ಫ್ಯಾಟ್ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇದೇ ರೀಸನ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ in body or in the body converted to fats and stored in this tissue. ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡು 20 or 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 20 or 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜನರಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನೆಂದರೆ ಪಾಪ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನೇ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ನಿ ತುಂಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 20 or 30 ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೇನೀಗ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್, ಎಸ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತರ. ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತರ, ಈ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. ಈ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ mainly it is formed mainly in the abdomen region. Abdomen region alli main, and hips region also. Hip region, abdomen region is mainly they can deposit. Ingenu males nalli male pregnant ante karitare. Yes or no? Do you know that is it is having one more name also there. Ever pregnant,
ನೆವರ್ ಡೆಲಿವರ್. ಎವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ನೆವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್, ಎವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೇ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಎವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಟರ್ ಮೌತ್ ವಾಶ್ನ ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡೀರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮಧ್ಯ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡೀರಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲ, ಪೂರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮಧ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದಂದರೆ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಫ್ಯಾಟ್ನಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರ. ಆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ. ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ನೈಟ್ವರೆಗೆ ಅದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡೀರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕುಡೀರಿ. ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಕುಡೀರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜನ್. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಈಗ ಈ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂನೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಮೋ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಬ್ಲಬ್ಬರ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದರ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್, ಸೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ವೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ದರ್. ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಥರ್ಮೋ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರಿಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಮೋ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಥರ್ಮೋ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಬ್ಲಬ್ಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕ್ರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯಾಟ್. ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಟರ್ ಕುಡಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರನ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಥರನೇ ಕುಡೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಲಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 25-30 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಯರ್ ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸೇ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Dense connective tissue. So what is meant by dense connective tissue? Yes, same word barutara. Okay, here the fibroblast, fibroblast and fibers, okay, arranged densely ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is called or compactly. ನೋಡ್ರ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಲೂಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರ, ಈಗ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ.
Fibers and fibroblast densely are means what? Compactly arranged in matrix. Arranged in matrix. Notra compulsory matrix anta word barutta ide student. Ee matrix nalli, okay, so these are commonly present in compactly arranged. But ee fibers fibroblast arrangement is not same. Based on that matte dense connective tissue is two types. Are they dense regular and dense irregular. Dense regular, dense irregular. Here only I'm writing now what is dense regular, dense irregular. Speak out students, what is the dense regular? Here, okay, yes, here the cells, comma, fibers. Okay, dense regular means what? Mainly the fibers. Fibroblast. Fibroblast arranged in rows parallel to fibers. Fibroblast arranged in rows ತರ ಇರುತ್ತೆ and parallel to fibers. Parallel to fibers is completely. These are very dense regular, but dense irregular nalli same here fibroblast fibers orientation is irregularly. Orientation is irregular. Orientation andre arrangement is irregular ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ irregular. But regular ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is arranged in the parallel rows. So for your understanding, okay na, I can draw one small diagram. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ diagram draw ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. This is called fibroblast. ನೋಡಿ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಒಂದು ರೋ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ರೋ ಈ ಥರ ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. These are all are present in the row. These are called fibroblast. What is the function of fibroblast? Producing the fibers. Nodi, ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ. It is arranged like a parallel like this. So these are called fibers. ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ದ ನಾಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಲೇಬಲ್. ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ವಾಟ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು suspected question students, tendons and ligaments are comes under which tissue? Dense regular tissue, correct? Dense regular connective tissues now. Dense regular loose connective tissue anta kirbodu. Dense regular loose connective tissue. Ligaments and tendons. Tendons are ಏನು difference? ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೂ difference. Okay, on the two difference are there. Inelastic nature. Inelastic nature. Inelastic in nature. But they are elastic in nature. Elastic nature ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ligaments. Second, it is joints. No. Tendons are joints. Bones to muscles. Muscles. Mainly which muscles? Skeletal muscle. Bones to skeletal muscles. It is connects. What it connects on? Bone to bone. It is connect bones to bone. Very very important. Idle generally confusion barutta tendons and ligaments. Adike MBT ನೆನಪಿಟ್ಟು. Do you know Master Blaster Tendulkar? Tendulkar ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? Yes one. Tendulkar Master Blaster Tendulkar. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಸಿಲು ಬೋನು ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್. ಆ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಸರ್ ಹಾಚ್ಪೈನ ಪಪ್ಪು ಟೈಪ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಬೈಬೇಡಿ, ಓಕೆ? ಏನು ಓಕೆ, MBT ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಮಸಿಲ್ ಬೋನ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್. ಮಸಿಲ್ ಬೋನ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಸಿಲ್ ಬೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ.
ಈಗ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಬೋನ್ ಟು ಬೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. Understood friends? Okay, so these are, which one is elastic nature? Ligaments are having elastic nature, but tendons are inelastic nature. They don't have elastic nature. Inelastic nature. Clear friends? Okay, so that is very very important. ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಚಿಕನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಟನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರ ಆ ಬೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಸಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಸಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಬೋನು ಮಸಿಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೈಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಸಲ್ ಟು ಬೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಓಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸರ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸೇ. ಈಗ ಈ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೋನ್ ಟು ಬೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡುವಾಗನೂ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್? Tendons are inelastic and this one is elastic nature. Idu dense regular connective tissues over students. Understood students? Regular ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? Fibroblast arranged in which one? Rows and parallel to which one? Fibers. Parallel to fibers. Parallel to fibers. ಈಗ dense irregular. Here fibroblast ಆಗ್ಬೋದು, fibers ಆಗ್ಬೋದು, ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ You see, this is called the as fibroblast. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫೈಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ dense connective tissue is called dense irregular connective tissue. But where it is present below the skin. Are present in the skin, not below the skin, present in the skin. This is very important. Dense irregular is present in the skin alli dense irregular also present. Ashte idralli types enilla students. Okay, so finally we are completed loose connective tissue and dense connective tissue. We are completed students. Loose connective tissue, dense connective tissue nalli any question kelidandre you are be ready students. Okay na? Let us we have to go for specialized connective tissue. Loose connective tissue ಗೆ dense connective tissue ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತರ? ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಸೆಲ್ಸು ಅದೇ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? dense connective tissue. Fibers and fibroblasts are densely means what? Compactly arranged. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎನಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನೋಡ್ರಾ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮೇ, ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Why? Because here cells arrangement is different. Matrix is there. Here also matrix is there. But in this matrix, the cells and fibers is present. Arrangement is different. Adike specialized. In this specialized, again we are discussed about that one. The two types. What is the name? Skeletal.
skeletal connective tissue ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಈ skeletal connective tissues ನಲ್ಲಿ 2 types are there, that is called cartilage and bone. Cartilage and bone together called skeletal. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್. ಪ್ಲಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಪ್ಲಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೊಕೇಶನ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಶನ್? ಎಸ್, cartilage present in just where it is? Tip of nose. Yes, ear pinna. Correct? And next one, adjacent to vertebral column. And limbs ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to discuss about structure. What is the structure? Okay, the cells are called which one? Chondrocytes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Chondrocytes are cartilage cells. Cells are called chondrocytes. Next, 2 or 3 or 4 chondrocytes present in matrix. In lacuna. Lacuna means what? It is a small cavity like. In lacuna, 2 or 3 or 4 chondrocytes are present in the matrix. This is very important. Okay, lacuna olagadeni chondrocytes are there, present in matrix but in lacuna. Yen sir idu andre, let us, with the help of diagram I can explain students. This is one of the cartilage. So cartilage tissue already said, matrix is more amount, but a matrix ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is solid, plus the matrix ನಲ್ಲಿ cells are there, fibers also there. But what is the name of the cells are present? Fibroblast is present, ಇದು ಕಾಮನ್ ಅದು. But ಇದರಲ್ಲಿ special cells are there. What is the name of the cells? Chondrocytes. Okay, now I am completely drawing about here one of the lacuna, here also one of the lacuna. This is called lacuna. This is also lacuna. So lacuna ಒಳಗಡೆ which one is present? That is called chondrocytes are present like this. These are called chondrocytes. Same here also, that chondrocytes are here also, chondrocytes are there. Okay, ಈಗ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ era, ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆನಾ, ಕಾಮನ್. ಈಗ ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ಸ್. These are all the fibers. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ like this. Okay, this is a matrix. In matrix nalli what is the name of fibers? Which fibers are present? Collagen fibers. Vella collagen fibers. ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಕೊಲಾಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕೊಲಾಜನ್ ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್. Yes. Okay, next one, what is the function?
function of cartilage. Function of cartilage. It resists the compression. So resists the compression. This is very very important. Compression ಇಂದ resist ಮಾಡುತ್ತೆ. Suppose if you are swing our body like this one, if you are swing, I am not getting any pain. Why? Because between the vertebral column or between the vertebrae of vertebral column, come on, which tissue is present? Cartilage. ಈ cartilage is resist the compression. ಅಂದರೆ between the vertebrae compression ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ನೋಸ್ನಿ ಓಕೆನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? Chondrocytes. What is the name? Chondrocytes. ಈ chondrocytes era, it is producing the cartilage. Cartilage produce ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ chondrocytes ಬೇಕು. Chondrocytes are required for that one, the production of the cartilage. But ಈ cartilage, chondrocytes, how many chondrocytes are present in one lacuna? 2, 3, 4 cartilage also present. But in this diagram, how many chondrocytes I drawn? 2 chondrocytes only I drawn. But sometimes 3 also ಇರ್ಬೋದಾ? ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ 3 ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆನಾ 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಪ್ಲಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲಿಯಬಲ್? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಪ್ಲಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಿಯಬಲ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲಿಡ್ಗೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್. And location is tip of the nose, ear pinna. Ear pinna also completely flexible only irutte. Plus adjacent to which one? Vertebral column. Andre between the vertebrae of vertebral column anta helbodu. Limbs nalli also one bone another bone connect ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ligament self ಆಗುತ್ತಾರೆ. Plus tip of the bone nalli also which one is there? Tip of the bone nalli also cartilage is present. Tip of the bone also consists of cartilage. And even limbs ಆಗ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, cartilage is present. Okay, and very very important, one more point, it is more abundant. Okay, no? So more abundant in the vertebrates embryo. Later it is replaced by bony. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ vertebrates ಅಂದರೆ ನಾವು vertebrates ತಾನೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ cartilage ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವರ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? cartilage. cartilage ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಲೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಪೋಸ್ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಹೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಈ ಥರ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತು ಈ ಥರ ಏನೋ ಅಂತ ಈ ಸೈಡ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಮಾಡಿದಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ cartilage 100% cartilage when we are born. But later ಈ cartilage is converted into bone. But 100% of cartilage is converted into bone after the or during the course? No. Majority. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ cartilage. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ cartilage ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ cartilage ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ cartilage is replaced by whom? ಬೋನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ cartilage. Clear friends? ಓಕೆನಾ? this point also. Okay, so one more point also ಬರ್ಕೋರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಆಫ್ vertebrates. Endosskeleton of vertebrates embryo. Vertebrates embryo is cartilage. Okay, 100% of andre endoskeleton of vertebrates is completely cartilage. Okay, after birth major part replaced by bone. Major part is replaced by bone. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್?
ಅಂತ ನೀವು ರೂಢಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್? ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ. ಅದೇ ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್, ಫೈಬರಸ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಅಂತ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಫೈಬರಸ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ and elastic cartilage. Hyaline, fibrous, elastic. Hyaline cartilage is transparent. It is a transparent cartilage, students. It is a transparent. And fibrous is yellow or white color cartilage. Yellow or white color cartilage. And it is completely opaque ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Opaque ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್? ಮೇನ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. Next, hyaline cartilage. Hyaline cartilage, where it is present, students? Hyaline cartilage is mainly present in the ribs region ನಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ? ribs region ನಲ್ಲಿ, plus tip of nose ಆಗ್ಬೋದು, tip of nose ಆಗ್ಬೋದು, ear pin ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ hyaline cartilage. plus fibrous cartilage, students ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾ? Fibrous cartilage is present in the pubic symphysis. Pubic symphysis ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ? pubic bones ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? pubic region ನಲ್ಲಿ. come on, how many coxal bones are there? 2 coxal bones are dorsally or ventrally connected at one region. ಅದು ಆ region ಏನು ಹೆಸರು? pubic symphysis is made up of which tissue? Fibrous connective tissue. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಬ್. ಗೊತ್ತಾರ? ರಿಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವರ್ ಟ್ರಿಕಿಯಾ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT is there. ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಿಕಿಯಾ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ. ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಲ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ತಾನೆ. ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್. But epiglottis is a which one? Epiglottis is a which cartilage? Elastic cartilage. So elastic cartilage, where it is present, students? Epiglottis and few of the larynx region. ಗೊತ್ತರ? larynx ಅಂದ್ರೆ sound box ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. sound box is made up of how many cartilages? 9 cartilages are there. How many cartilages? 9 cartilages are there in our larynx. But the larynx is one of the cartilaginous box. ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್, ವಿಚ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾರಿಕ್ಸ್? ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೈಬರಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? pubic symphysis. It is there in your NCERT students. pubic symphysis. Plus ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್? ಫೈಬರಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಸೊ ಫೈಬರಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರ್ ಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೋನ್ಸ್? ಸ್ಕಲ್ ಮೇನ್ಲಿ cranial bones. how many? cranial bones. cranium ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ 8 bones are there. our face 14 bones are there. 14 bones are there in our face. okay na? cranial bones.
Can you speak out what are the names of bones are present in our cranium? First frontal bone, ಆಮೇಲೆ parietal bone, ಆಮೇಲೆ temporal bone, ಆಮೇಲೆ occipital bone. Next sphenoid and ethmoid. Correct? ಇದರಲ್ಲಿ which one is present in double ಅಂದ್ರೆ pair ತರ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತಪ್ಪ? Which one is present in pair? Parietal and temporal are present in which one? Pair. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ single only present. ಗೊತ್ತಾ? Occipital region ನಲ್ಲಿ how many condyles are there? 2 condyles. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Condyles ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು small projections. ಈ projections are connected with which one? Atlas. Correcta? ಅದಕ್ಕೆ 2 condyles are there. ಅದಕ್ಕೆ our skull is called dicondylic skull ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Dicondylic skull. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ dicondylic skull we can observe mainly in the occipital region. Condyles ಅಂದ್ರೆ ಏನು? True projections type. ಈ projections are connected to atlas. ಮತ್ತೆ atlas and axis ಮಧ್ಯೆ which joint is present? Atlas and axis ಮಧ್ಯೆ which joint is present? Which joint? This is called as pivot joint. What is the name of the joint? Pivot joint. Pivot joint is present. Remember? And what is the name of the joint is present between ball and socket? Correct? Glenoid cavity anta gotta? Glenoid cavity where it is present? Mainly in scapula. It is present in the scapula, clavicula, scapula. Scapula andre gottara? It is a triangular bone present in the dorsal one is called scapula. Which one is called collarbone? Clavicle. Clavicle ni ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಕಾಲರ್ ಬೋನ್. ಈ ಸೈಡ್ is there. ಈ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ one side is connected to the scapula, another side is connected to which one? Sternum connect ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್. ಹೈಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾರ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. Elastic andrina? Elastic means what? It is having elasticity nature. Best example is epiglottis. Very important. Epiglottis is a and few part of larynx also. Few part of the larynx. And even major part of the larynx is completely made up of which one? Eyelid cartilage. The fibrous cartilage. Fibrous cartilage where it is present? Pubic symphysis. Pubic symphysis only. Which one is there? Fibrous cartilage is there. Either should ends, okay na? Totally. Last, what is the function of the skeletal what is the functioning of the cartilage? Cartilage functioning. What is the function of cartilage? Resist the compression. It is helpful for resist the compression. Next, vertebrae, embryos, endoskeleton is completely starting cartilage only. Later it is replaced by bones. That is idra. Okay. The last one we can go for ade after the cartilage. Next one inda bones ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Same here, bones matrix is solid and non-pliable. Solid, rigid ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ಲೇಯಬಲ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನನ್ನ ಬೋನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲಿಯಬಲ್, ನಾನ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್ ಇದು. ಬೋನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಲಿಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ fibers, fibroblast, and also composed of and also contain calcium and phosphates. This is very important, students. Calcium, phosphates, more amount is present. Next, okay, calcium.
very very. Doraemon. Doraemon. Type, but Doraemon alla. Okay. ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ ಇದೆ ಥರ ಬೋನ್. ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆನಾ? ನೋ ನೋ ನೋ, ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆನಾ? ರಿಜಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ಲೇಯಬಲ್. Rigid and non-playable. What is the reason? Come on, what is the reason? Because of the which one? Calcium and phosphate. This highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ students. Matrix ನಲ್ಲಿ major amount of calcium and phosphates are present. Because of the calcium and phosphate, and the matrix is rigid and non-playable also, students. Very very important. Plus ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದರ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಯುನಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಲಾಕ್ಯುನಾ ನಲ್ಲಿ 2 or 3 or 4 chondrocytes are present. ಈಗನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಲಾಮೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್? ಲಾಮೆಲ್ಲಾ. ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಲಾಮೆಲ್ಲಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಲಾಕ್ಯುನಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಾಕ್ಯುನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ಲಾಕ್ಯುನಾ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೋ, ಸೇಮ್ ಬೋನಿ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೆಸರು? ಲಾಮೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಮೆಲ್ಲಾ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಲಾಕ್ಯುನಾ. ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಯುನಾ ಒಳಗಡೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್? ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲಾಕ್ಯುನಾ. ಒನ್ ಲಾಕ್ಯುನಾ ಒಳಗಡೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೈಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡು. ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಸ್. ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್. ಇದು ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎವ್ರಿ ಲಾಕ್ಯುನಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಥರ ಏರ್ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಲ್ಯಾಶಸ್, ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್. ಈ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಕೆನಾಲಿಕ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕೆನಾಲಿಕ್ಯುಲೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್. ಕೆನಾಲಿಕ್ಯುಲೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್. ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಾಲಿಕ್ಯುಲೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್? ಬಟ್ ಬೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂದರೆ ಇದರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NCERT ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ಲೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ಲೇಯಬಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ? ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Plus bones are called osteocytes, but present in which one? Lacuna, but single osteocytes in the lacuna, students. Plus matrix is present in the form of which one?
ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ? ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And each lamella is consist of so many lacuna, but each lacuna is contain one osteocyte is present. ಈ osteocyte say is helpful for production of the bone. Bones ni production ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ that is, you already know the middle part of the large bone, the middle part of the large bone what we can call bone marrow ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Clear students? And tomorrow ಈ bone marrow ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, plus functions of bone.